Инесса, не останавливайтесь, продолжайте. Добрый вечер, и мы начинаем третий выпуск «Прожектор Факультету Адвокатури». Поехали! Инесса, Что? почему опоздал? В смысле опоздала? У меня свободный график, я прихожу, когда хочу. Инесса, у вас свободный график посещения, а не отсутствия. Итак, как вы, наверное, помните, в первых двух выпусках у нас совершенно не было гостей. И это было одно из замечаний, которое так или иначе прослеживалось практически во всех комментариях, отраженных как в интернете, так и в личной беседе с нами. И вот сегодня мы решили исправиться. Мы долго, правда, думали над тем, кого же позвать в гости. Это решение было совместное и коллективное, и решили, что лучше всего позвать иностранного гостя, дабы, если кто-то из местных бы и обиделся, то иностранный, если обидится, то уедет обратно к себе на родину. У нас в гостях профессор из Соединенных Штатов Америки, мистер Джеймс Армстед. Окей. Ну, я, наверное, представлю коротко и нашего гостя. Да? Это иностранный лектор. В череде многих иностранных лекторов, которые посещают Национальный университет Одесская юракадемия и факультет адвокатуры в частности, мистер Армстед занимает особое место в силу своей незаурядности, своей личности, коммуникабельности и прекрасного чувства юмора. Ну, о некотором еще аспекте его личности, я думаю, вы узнаете, но уже в конце нашей программы. Итак, мистер Армстед, I would like to introduce our girls. To these charming ladies? Yes, you may do that. You know Ilona? Of course. Hello again, Ilona. Yeah, how are you? This is Inessa Nice to meet you. Motivasyan, our Ukrainian Kim Kardashian. Better than Kim Kardashian. Much better. Much better. Thank you very much. And Darina Koval. Darina, how are you? Ukrainian Darina Koval. Nice to meet you. Мистер Армстед, какие ваши впечатления от пребывания в нашем прекрасном городе и стране? Первые впечатления, ну и вы уже здесь не первый день, может быть, они как-то изменились, улучшились, я надеюсь. Well, I arrived in early September, and the weather was beautiful. It was warm and wonderful. Odessa is a beautiful historic city. I first went to the Pushkin Museum, which I had wanted to see for many years, and then the Archaeology Museum and many of the other historic sites. The people are warm and wonderful, and I have truly enjoyed myself while I was here. Well, my impression now, it's a little cooler. You see, I've come without a coat, so I wear my hat and my scarf and my gloves. It's much chillier now, but the people are still friendly and warm, so I don't feel the chilliness in the air. I don't need a coat. I just look at the warmth of the smiles of these beautiful ladies, and that's enough. Вы здесь были с сентября, мистер Армстед. У меня вопрос, а вы успели покупаться, swimming? I have not been swimming in the sea. I would like to do that. It's been a little chilly. Yesterday, or Monday, I had lunch at the sea. And I come from Chicago. That's where I grew up. And we have people who swim in the wintertime. They are called polar bears. They go out and they chip up the ice like polar bears and they swim in the cold water. There was one man out with his girlfriend. They were taking pictures, and he he puts on his bathing suit and he goes swimming, and I waited with a group of people watching, but I was the only one. I applauded him because I thought this is a real man. That he's maybe a little crazy, but he went swimming. He went out into the water. Ви були професором, ви були військовим, наскільки я зрозуміла вас, ви багато чим займалися в Америці. Все-таки для тих глядачів, які не знайомі з містером Армстедом, що ви робите тут, зараз, сьогодні, для чого ви взагалі приїхали в Україну? I will translate you, so... Okay. Только не отвечай уже, ладно? Потому что ты задала вопрос, перевела, и остановись в определенный момент, хорошо? Да. Опять я хватаю за руку. Обратите внимание. А нас рассадили. Слава Богу, тут... Так, я не розумію, містер Армстед, що ви робите. What did you do past these 2 months?
were you since you came to Ukraine? Well, I was teaching the law of armed conflict. So the law of war, international law, humanitarian protections under the Geneva and Hague Conventions. I worked on the development of the International Criminal Court for the UN. I was the English language editor of the treaty and worked on several parts of that. The editor of all of the treaty, but I worked on the appointment of judges and 2 of the 4 crimes. Oh, okay. So I talked about those things, and my research in the last 10 years has concentrated principally on the protection of cultural property under the 1954 Hague IV Convention. Окей. Вопрос такой, если можно, мистер Амстер. А какие слова вы, собственно говоря, за время пребывания в Одессе, в Украине, выучили на русском, может быть, на украинском языке? Well, доброе утро. Well, I think a little bit of both. Доброе утро, of course, but здравствуйте, до свидания. So I can say a little да, нет. I can say a little bit of both. Спасибо, писать. Может, мы тоже вас выучим какому-то слову? Я люблю академию. Вполне достаточно словесного запаса для того, чтобы читать Правком, лекции в Украине. I am a real Odessan. I speak a little bit of Russian, a little bit of Ukrainian, and a little bit of Polish. And my English is actually very good. I've been practicing all of my life. Every day I practice my English. Есть еще один вопрос. Мы, раз уже затронули тему спорта, то хотелось бы узнать, занимаетесь ли вы каким-то видом спорта, помимо, конечно, вашей научной деятельности, о которой мы все знаем? I'm sorry. I ski. I used to run. I don't run quite so much anymore. I walk. I ride motorcycles. And I sail. I've been a blue water and ocean sailor. I've crossed the Atlantic twice by sailboat. I play racquetball. I used to play tennis. At one point I was a fairly good tennis player, but that was a long time ago. And I used to climb mountains. I don't do that much anymore. You need a partner for that. So my mountain climbing partners all got too old. So Every Sunday in the morning. Every Sunday, our Nikolai Mikhailovich runs with students With beautiful girl. and boys Yes. since the last year. По большей степени все-таки girls. I usually run by myself, but if it's a Ukrainian custom to run with beautiful girls, I suppose I could learn to do this. Да, только нужно учесть, что в пятницу мистер Амстер уже улетает, поэтому у нас не так много времени. Мы либо переносим пробежку на более раннее время. Ну, в пятницу, Да, 6 это утра. будет очень раннее воскресенье, скажем так. Я бы даже сказал пятница. Вот. Ну, а Ви знаєте, середа то маленька п'ятниця, п'ятниця то маленька неділя. Можна. Ольга, ваш выход. Translate. Сейчас буквально в 2 словах Ольга переведет мистеру Амстеру о сути всего того, о чем мы только что пошутили. Olga, I will be running on Friday, but I will be running towards an airplane. Unfortunately, I have to leave this beautiful country and go back to the United States We can do it early. on Friday. Это для того, чтобы успеть на голосование. Maybe Thursday. Why is it so? У нас в воскресенье переводят время, я думаю, что мистер Амстер боится, что он опоздает и не сможет проголосовать на выборах в Соединенных Штатах. Ольга пытается переводить, мы пытаемся шутить. Понять не сложно, нам, в принципе, проходит вся сегодняшняя передача. Обратите внимание, у мистера Амстера улыбка превращается в улыбку работника, сотрудника Макдональдса. Причем в случае, когда дается какой-то заказ, и сам сотрудник Макдональдса не понимает, что от него хотят. Итак, И Ольга, тут мистер мы на вас Амстер такой, я знаю. рассчитываем, потому что, мистер Амстер, мы вас теряем. Okay, Olga? Мистер Амстер, просто вопрос соответствующий родился, наверное, в связи с чем. Смотрите, например, был такой президент Рейган, да, он бывший киноактер. Мистер Буш младший прекрасно играл в бейсбол. Мистер Обама, насколько я помню, играет на саксофоне. У вас, насколько мы после проведения лекций на нашем факультете могли убедиться, вы прекрасно поете. Поэтому, мне кажется, вопрос был вполне резонный. Все качества для того, чтобы стать президентом Соединенных Штатов, у вас есть. You Sing.
you're a beautiful singer, you know. Well, thank you. You're very kind. You have all skills. Now, To be impressed. am I Use beautiful or is my singing beautiful? Your I'm not singing is sure. beautiful. Okay. I just want to be You're very sure. handsome. Well, thank you. You're very kind. Oh, singing. Oh, okay. Yeah. Not talking. Мы будем подстукивать. Well, I'm not bragging, mate, so don't put me down. But I've got the fastest set of wheels in town. Yeah, when something comes up to me, you don't even try. She had a set of wings, man, I know she would fly. It's my little new scoop. You don't know what I got. Хочешь такой рингтон? Обращайся в деканат факультета адвокатуры. Purrs like a kitten till the big pipes roar. And if that ain't enough to make you flip your lid, one more thing that's got the big slip in it. It comes off the line when the light turns green and blows a lot of water like you ain't never seen. I get pushed out of shape, she's hard to steer as I get rubber in all four gears. It's my little new scoop, you don't know what I got. It's my little new scoop, you don't know what I got. Well, thank you. З вами був прожектор факультету адвокатури з прекрасним містром Амстердам, з деканом факультету адвокатури Миколою Михайловичем Смотри нас в Ютубе. і дівчатка з профкому.